今日もなかなか調子が悪いですね。これ要チェック。この時間だとの概要欄や間違えた。62以上で通常。この感じだこやろ。この辺にいるのとかもだってあれでしょ。伝えあれや。伝え来ないでしょ。ひまわりと。今 KWN でやってるか。なるほどね。たくさんコメントくらい。コメントあげるほどそんな有名じゃない。そして今も寝起きだから自分は何やってるかよくわからん。はい。マジでか。ありがとうございます。チャンネル登録しましたよならコメントしようぜ。めっちゃ寝起きよ。1時間ちょっとしたら授業なんやけど。お腹すいた。お腹すいたよ。だかなかな。SP でちょっと抜けてくし。できるんだら入ってくの。お腹がすいた。これだよね。2分とかになったらこれから10分くらい持つか。よいしょ。確定枠で入ってない人たちが一般枠でパス1負けたら入ってくるかな。はい。あれもこないもこんばんは。2分ぐらいになったら行くかいね。はい、
茶です。覚えとる。覚えてる。あの名前忘れたけど、もう一人といつも一緒にいたよね。ねえ、こんばんは。ラムチャさん、こんばんは。私は寝起きでございます。そして、とてつもなく眠いでございます。はい。と、家返し、家スタート、スタートする。寒よもぎ。もう2分にスタートするっつって抜けてったよ。えぐすぎやろ。ちょっと俺持ってくればいいのに。やっぱこの時間だと人いっぱいおるの。全然レモン入っていこうけど。パス打ちで負けるとかあるんかね。じゃねえやろ。そうなん時間久々だから来ない。パス打ちで負けるとか、この時間あるある。なるほど。見えんのかけておくとかで合ってるかな。星あれさこ平行線で東京は愛せば何もない。He can sex to 初対。なるほどね。
毎日あるすぐち負けた人より2分スタートにしよう。じゃあ迅速の方はいいかな。リテンセクスを伝え10ゲームを持ってなさずおしゃの匂いで飛んじゃって大変さ。次の時間もあるしね。だったら迅速の方がいいかね。次の時間の試合があるって考えたらみんな迅速の方がいいかね。みんな迅速の方がいい。次の試合はやるよ。意見割れるな。膨らんできてる方々はアンチ迅速の方がいいですか？へってなんや。庶民の通常で OK。通常でいきましょう。じゃあ通常でいきまーす。やっぱこの時間来るんやね。時間ってやからやんな。もうパス打ち負けたとかの人が入ってくるんやろね。ああ、そう、みんな昨日のうちの量産ってやってきたんや、アルファディ。なんかディスコ入ったってさ。そう、ディスコ入ったって、量産が暇な人っつったから、なーっつったら、でもなんか、2人専用のディスコみたいなのがあったんよね。でね、そこで、入れなかったんだけど、その後に、なんか誰でも入っていいやみたいな感じで、入れる人を無制限にしたんよね。で、入ったんよ。そしたら、ごめん、知らんかった。でさ、アメリカの人ですって言ったらね、おーっつって、で、いいよって言われて、うわっって言った。初見です。和樹さん、いらっしゃい。ごまたんさんも初見いらっしゃい。で、つさんお久しぶりです。タバコくださいおじさん、女子です。めっちゃ男子って聞かれるけど、女子です。なぜか男子って聞かれる。
声そんな男子っぽいかね。どこ行く？そういえば水工場お城行っとったな。と。懐かしい。どこでもいいよ。Hello YouTube. Hello YouTube. Hello YouTube. Hello YouTube. そう。あ、ブンブンハロー YouTube がおる。ブン。じゃあマップ見てないからわからん。基本的にマップ見ない。ピンがどこに届く。これならまだ届く。いける。ちょっとこの時間に配信するのめっちゃ久々なんだけど。普通に登録者超減ったし。なんか、お昼にさ、今までやってたじゃん。めっちゃおる。めっちゃおる、めっちゃおる。車取りせん？車取りして仕事行きたいんやけど。乗れん？乗れる？お迎えに参ったよ。4番さん。どこ行こうか。内臓の方多分おるんやな。2番さんごめん。だってさ、そこはさすがにうち、お迎え行けん。内臓の方絶対おるやろ。どこまで行く？マジ人多すぎ。なんか、5、6%ぐらいおったよ。びっくりしたんだけど。あんな俺も。あそこ車。カクカク。はい。いいよ。誰か運転していいよ、じゃあ。ロケット発射場とかでも行く？おるかな人。でも物資少なそうやな、ロケット発射場。いやー、ライズさん。ごめん。ごめん。危ない。さすがに、橋向こうじゃ、川っていうか、お迎えができん。てか、幹線にいるかどうか見てもよかったの。ドローンいらん。お二人さんは大丈夫かね？てれってってん。そっちまで行ったね。そっちの方が安全やんな。風邪ひいてるから、オッケー。お大事に。無理せんようにな。ロケット行けよ。いいよいいよ。
鼻が、そしてとてつもなく眠い。やっぱね、秋公園はまだモチベが上がんな。そこまでやる気は出ん。これでしょ。こっち抜けれるか。この辺、この外か。今、リンマッチ行ってもって感じやもんな。あ、マジですか。ありがとうございます。この世界久々やな。この世界久々にやってきてくれるってありがたいよな。車に乗ってください。車に乗ってください。あ、引っかかってる。なんもない。虫が薄い。よいしょ。やってもいいかね。よいしょ。お腹すいたごー。お腹すいたごー。すごい面白いぐらい16しかない。あれ、自分の車どこ行った？なるほどね。めっちゃ車音するなと思ったら。ちょっと鉄道らへんとか漁るよ、うち。物資浅いけん。回復とか全然ない。医療キットは一つあるけど、止血が1しかない。おー、痛い。ねえ、回復ないのに。ドリンク一本だけなっちゃった。え、嘘？マジ？いいの？ありがとう。ありがとう。ガソリン入れちゃおうかな。うち1個しか持ってないんか。いや、これは入れるべき。4軒の方回って、どうしようか。加速使いたくなかった、別にうち。ワンチャン駅号さんのありじゃない？もういいや。
漁るのありじゃないとか言いながら、おう素通りしてくっていうね。アイドルね。2 6 2をちょうだい。終電で帰れば池袋。坂北直行するよ。いないことを祈って。坂北、坂北。全然坂北の方向やなかったよ。なんもないとこを走ってるって動線ガバガバすぎ。やばいって。立ち回りがごめん。坂北おるわ。L 字の方取るね。L 字の方おるわ。この辺でいいかな。上げ山行くか。上げ山気をつけてね。あれに。もしかしてモサの形うちモサやないで。あんま顔出さんねえか。やり合っとる。坂北やり合ってるわ。てれってってってって。てれってってってって。なんかずっと走っとるうちの車。止まって。止まった。坂北撮りたかったなぁ。こんばんは、こそば埋めろ。久しぶり。ミヤティは来てたもの。YouTube 配信来るの。てかそもそもうちが YouTube 配信が久々やもんな。ラグ。シャワー入った。ナイス、坂北入った。坂北 L 字入った。食べるだけ。ペって。メロペってなんやねん。引かせるのまずい。ナイス。だってさ、荒野全然最近やってないから、もガバガバなんやけど。
ちょっと枕取らせて。よいしょ。よいしょ。痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。よいしょ。痛いよ。膝痛い。ここ、上げ山じゃないの？なんだっけ？移動したいな。これ、都心のさ、都心の方取り行ってもいい？都心、北側ガンするよ。こっち側でいいかな。多分ね、向こうのシルバニアの方おるんよね。あれ、カメムシ枕置いてあったんよな。坂北の、うわ。どっから？今、高級の方入ってった。高級やんな、いるの、これ。シルバニア屋根上にいる。ここ。気をつけて、気をつけて。ここ入らん方がいいと思うよ。デベルの方にいいかもしれんよ。デベルの方行くで。よいしょ。マンションやった。マンション行く？このカメムシ枕取れるよ。ワンパン入ってるけど。おー。とりあえずマンション入ろうぜ。アンチがな。どうしよっか。結構近いとこにおるんよな。こっちまで来てもって感じだよな。アンチ向こうやから。この辺の車パクれないかな。
乗って乗って。最悪。木体って行くしかねえ。木体って向こうまで行って。行くぜ。さっきのうちらの車、そもそも死んどるよ。何しゃんおるやろな。うわ、それはきちい。ごめんよ。ごめんなさい。うわ、無理。ごめん。全然後ろにいるの気づかなかった。うそー。じゃああと30分で授業や。何これ。セレクト期間。ちょっと待って。2163。2163。間違えた。参加しようとしようとし。授業の準備。よし。さあ、残り7チームのうち6枚シーズン。アンチは、これさ、名前のないところってどう呼べばいいんだろう。で、グレでやられてく、スキンさん、キツムさん。さあ、アンチが縮小が始まっていく。さあ、こうやってアサシン、アビサー、初物さんをやっていく。残り5チームの13枚シーズン。5チームの13枚シーズン。さあ、ここで車移動できてるのが1チームだけ。他のチームはアンチに巻き込まれていく。早くアンチに入りたいところだが、ここは11番チーム。1枚しか入ることができない。さあ、ここ14番チーム。かなり集中放火されている状況。さあ、グレで14番隊持っていく。さあ、ここで11番隊残り1枚となって、5番隊も2枚。そして3番隊1枚という状況。さあ、ここでアンチが5番隊に寄りました。皆さんどう立ち回っていくのでしょうか。そして私はとてもお腹が空きました。11番手リオピーさんに発砲していく。さあ、これ集中砲火を受けていくリオピーさん。うまくかわしていく。残り3チームの4枚シーズン。3チームの4枚シーズン。さあ、ここで5番隊。練乳さんが移動しようと思ったが、さあ、ここで両ピースさんをやっていく。さあ、11番隊の居場所を分かっているのでしょうか。さあ、分かっているような視線ではありますが、これ、
うまく勝っていけるのでしょうか。じゃあここだね。4番隊がいたところかな、ここ。そこでハル選手、ここで移動していく。ハル選手の視点を見ていきましょう。そこに敵はいるのでしょうか。1ヘルはむき出し。ここはやられていく。ごめん。名前が読めん。SI からの人と猫カイザーさん、ハッシュタグ302U さん、そして、035キロナイス何分返してんでしょ。32分で来るかな。32分。人来るかな。めっちゃ来る、めっちゃ来る。我是荒野下过飛行船で東京愛せど何もない利権62初代終電で帰れてバイク袋タンチャランチャンヘイ。お腹すいたなぁ。お腹すいたよー。ワイパーチー。ワイパーチパーチー。お腹すいたからご飯食べたいんだけどなぁ。ご飯食べる時間もないしなぁ。わい、そろそろで行く。そろそろで、来てくれた。行くか。非常にお腹が空いた。ててれてれんててんてんてん。今日は愛せど。あれ、ハッシュタグのなんかすいた、お腹すいた。お願いします。お願いします。お願いします。はい。何ってる？司令塔誰しますか？誰でもいいですよ。俺マジで司令塔うますぎるんで、どうしますか？じゃあお任せしますよ。はい。おい、おい。失礼やな、それは。やばいな、マジさ。ほんと、眠くなってくる。どこ行きます？ここら辺とか。どこでもいいですよ。ここで、いいっすかね。オッケー。フォローされたんだけど。フォロー来たんだけど、インスタは。お願いします。ということで、今回は、ガチでさ、俺さ、お前とさ、どんだけ通話したと思ってんの今日。5時間ぐらいしてるよな。そうだよな。やばいよ、待って、声遠くね。マジ？マジ。特にボットさんの
声が遠い気がする。あ、セダンだ。セダンが嬉しい。バットじゃなくてボットじゃね。俺、ボットって言ったくない？俺そう、バットって聞こえたんだけど。あ、マジ？ごめん。あれじゃん。足立じゃん。あれ。おー、敵が乗ってった。おー。ゲリラは分かってるな。みんな。ゲリラってすぐさ、みんなさ、あれだよね。取るよね。うん。これな。萌子だが誰かって可愛くないこれ。とあれさ、女子更衣室ってさ、あれ意味あんの？女子更衣室女子同士で見たりしないの？女子同士何？女子同士で見たりしないの？やれよ。なんで？そんな女子の体まちまち見ねえわ、俺。なんで？変態やろ。あ、お前男子か。男子の体を見るの。当たり前だろってやば。いや、体女子同士からマジで変態なのかな。今 YouTube の放送って誰やってるんですか？自分がやってますよ。なんて調べたら出てきますか？レイン親子のレイお、なんてギリレイン親子のメイメイン待ってごめんなさい。メイン荒野行動で。待って、マジで声遠くね。音量がでかいのかな？多分。音量下げるわ。なんて言ってた？はい。なんて言ってた？何誰が？なんて調べれば出てくるって。レイン。These are ごめん、ちょっと、わかんない。 stupid. Why? なんて調べれば出てきますかね。すみません。レインめっちゃガサガサ音するんだけど、うちだけ？あ、ケンゴずれ忘れた。ののか。あ、ののかじゃないと。全員違う名前を言っちゃう。iPad のケースさ、ほんとおかしいんだよ。お、なくなった。どうして？でもね、ケースとさ、滑るんだよ、今度。持ってやろう。持ってやると今度、手元来るんだよな。いや、待って。待って。見ながらするわ。ちょっと調べよう。シャワー入った。待って、シャオ。あ、やばい。見ないでずっと走ってたら、敵めっちゃいるんだけど。待って。俺俺はもうちょっと近づきたい。あいつ殺したいな。オッケー、一応やった。無理でしょ。すごいガンするじゃん。いや、無理だー、それは。でも1枚やりましたけど。1枚あっちいるね。あ、俺もビル投げればいいのかな。マジか。どこ投げたいんだ俺。やばい、iPad 滑る。もう声入ってるよ、お前。YouTube。声入ってる。やめてくれよ。こっち来るな。敵が怖いわ。ちょっと待って、止まる。マジでやめろ。ガチでやばい、それはやばい。出る。バグる。あ、惜しい。
ボイル、ボイル。マジで邪魔。しかもあいつすげえ滑る。小スコープ覗きっぱなしはやべ、グレやばいっ、死ぬ。て。あ、ボイケ、ボイケ。いや、待て。もうバレバレじゃん。いや二人がきつお前いや、どこにいるのいけるいけるいける。強デビル。やっぱあれだな、普通のやつと違うわ。やばい。あと20分で授業。お腹すいた。お腹すいたよ。なんか切ってこようかな。リンゴとか。ちょっとフルーツをさ、ちょっと切ってくるからさ。みんな、個人視点誰か見といて。なんか設定きそうなところ。ここ、見てみよう。あれ今終わった終わってない終わってない。よし、見といて。ちょっと待って。
いしょ。よいしょ。毎日お疲れさんばだかいかいかい。だ、こんな感じでさ、出てこん。あれがないや。リーグ戦のちょっと練習はしたかったけど、横からさ、クラブの名前とか出してさ、ロリニート。じゃあ、一番やってく？紅鮭とかめっちゃ美味しそうなんだけど。今さ、動物性のものを食べないさ、ビーガンダイエットでやってるからさ、動物性のものも食べないんだよね。プラントベーストダイエットって言うんだけど。あれもう好きやったよ。学校のサイトに入って、パイナップル美味しい。やっぱ知らない。ルームに人が来るものもあれね。配信には人も来んね。一番配信に来てほしいんだけどな。なんか意外と JP の方過密するかと思ったけど、そうでもないね。水交渉がアンチ友だからね。一端末でさ、リーグ戦配信してる人とかいんのかね。多分そこまでおらんよな。やれるかな、一端末で。すごい不安で仕方がないんだけど。そこまで接敵っていうほどまでの接敵はなさそうなよね。おい、車両箱でやってく。なんか全方向から発砲されてる気がするんだけど。22番隊。こっちか。なんだっけ。
こ何があんの ?13 番隊があると。4軒か。山口だっけ？ここに4軒山口あったっけ？ありがとうね。キウイちょっと酸っぱいけど美味しい。うん。うん。またこっちでまたやり合うのか。四角形ができてる。なんかずっと発泡しとらん？後ろから発泡されてく？突っ込んでく？そこの一面持ってく？やられた。もうちょい持ってって、あ、6番隊がやったんか。突っ込んでった方がやったんかと思った。あ、キウイの白がバトに落ちた。52分。うん。そうそうさ、次はさ、お前しね。と、めっちゃ加熱するやん、短いじゃん。はい、いいかね。こっちか。と、Zoom recording. Wait, what? 今日ミーティングなしってこと？今日 Zoom のミーティングだけ？グレなしにして？スカートグレなしにしたら面白くなくない？高原さんや。すごい、めっちゃ言うやん。グレなし。スカートってグレなしって、そうなくない？ちょっと待って、54、それ。これじゃない。
クローズして上から見たい。ここからこうやって見るか。Eメール。1対4じゃない。バレたくない？バレてるよね。おお、2連動したらナイス。ロズ30キルナイス。えぐ。さっきよりちょい早めに終わったね。QED めっちゃ懐かしい。あ、先生が喋ったか。Good morning. All I really saw was Dom doing this kind of thing. Still waking up as always. I didn't have coffee this morning because I'm trying to decrease my caffeine intake. No. Okay. That's like how much coffee I drink in a week. I don't need a lot of coffee, but I've been drinking too much.
So my head's been hurting more, so I don't know. Trying to play around with it. Yeah, a little bit of regulation of those receptors that we'll talk about later this semester. Yeah. All right. Well, I think we're just missing Yes, so Takahara-san. someone remind me to make her co-host when she arrives. We have one breakout room activity. I made it a little bit more simple this time, so we'll see if we can get it to work. Dom, can you confirm you can see my PowerPoint presentation? Okay, thanks. All right. So thanks, guys. If you haven't already done so, just do the team number thing in front of your name. That'll help me later on if a couple of you guys don't get put into your breakout rooms. But the first thing I want to say, I'm not going to say anything political in nature, but you guys are a lot younger than me, and your ability to get out there and vote really makes a big difference for how this country is going to progress in the future. And that's always been the case, not just now. But make sure you get out there and look at who you're voting for. And really, just like we look at data in this class too, right? I try to teach you to analyze all the data that you're given and try to determine what is good data and what is bad data. And here's a really good application of that that's very far away from what we do in science here, and that's politics. But I want you to do the same thing. Try to have a really good, a good analytical hat on when you're doing your research, and vote for whoever you think is the right person to vote for not only the presidential campaign, but any chance you have to vote on issues or politicians otherwise. So that's all I want to say. Just make sure you voice your opinions, and that's our way of doing it in this democracy. So that's all I'm going to say on that matter. For today, we're going to do a little exam review. And the way I typically do exam reviews in person is a lot of iClicker polls. And so we're just going to be doing Zoom polls today. So I think I have 6 polls. And it's going to touch on some of the questions that you guys missed. And most missed, I should say. And that to me means there was a little confusion. So I just want to make sure that you guys are not confused about that topic moving forward. That's all I'm going to say on that matter. At this point, since we're still relatively new today, we're going to do the final exam review. The way I typically do exam reviews in person is a lot of I did like everything. So like the game, the cumulative based on these topics we're going to talk about today, for instance, from exam 1, because large majority of you guys missed a few questions, and that to me means you don't really understand the concepts well enough. Try to clarify some of that today, and just saying, maybe you'll see these topics again on the final, because that's my way of seeing it. If you get them right on the final, okay, I can be rest assured that you guys were confused at first, but now at the end of the semester, you understand those topics well. So we're going to touch on just a couple of things because 何やったんや。授業。羽織ってる羽織ってる。あ、来た。よろしく。頑張れ。そろすく。頑張れ。うそ。good reaction to the exercise stress that we're placing on it. And it's really pretty easy one to understand, except for some of the molecular stuff that might be easy for you to understand. Okay, so I have a couple poll questions just to get us warmed up, get your mind moving here. So let me go ahead and open up this first one here. Okay. Here's the first question I want to ask you. It should be open, should have popped up on your screen. The question is, what did you think of exam 1? Thought about it, to be perfectly honest. We're going to go over the scores here in a second. This was my first time putting this completely online. To be perfectly honest, you guys scored about 5% higher than exam 1 average scores in the past. So that's why I'm really curious here about what you guys thought about it. So this is an easy question. Make sure you get your vote in so we can move on. Alright, we're almost there. Just a few more people. Alright. So I'll let you guys see this here. Looks like most of you guys thought exactly what you thought it would be. And that makes me feel really good.
Some people thought it was easier, and we'll see probably some of those people on the next slide here too. And the last one was much harder, 18% of you, and that's okay. Remember, this first exam, I think with any class, you're kind of learning like what kind of exam does Cotter do, and hopefully now you have a better idea of what those are like. Last semester, I think all the rest of the exams were online, so they're a little bit more refined than this last one, or will be. So at least now you have a really good idea about how can you better prepare for these exams. And now you can actually reach out to me or the TAs to help you prepare now too with a better idea of what those are like. Okay, I have one more on the exam. Here's the next one. Do you believe there were any trick questions? Be honest. You're not getting graded on whether or not you say yes or no to any poll questions or whether or not you get it right or wrong. This is just to keep your mind going and allow us to interact and actually learn better. I have something important to say about this here in a second, a little bit related to what I said earlier. Okay, another easy one, so get your vote in. And a couple seconds, 3, 2, and 1. And this is pretty typical if I ask this question to the class. A little over half of you guys said, yes, there were trick questions. I don't like to call them trick questions. They perhaps are complex, difficult, but I don't mean them to be tricky. And let me tell you why there are some questions that may make you feel that they're tricky. And that's because, similar to like politics, right? You are inundated with information, with all the different social media that we have, the ease of the internet, Google's at your fingertips on every single device that you have. You are inundated with information. And I don't have a percentage for you, but from what I've seen, a vast amount of it is, I'm just going to say it, bullshit. And that's why I create questions with a lot of bullshit in it for you, because it's teaching you to read through the bullshit to get to the real truth of what's being presented to you. So when you read a question of mine, and sometimes you're like, oh my gosh, all 4 answers look like they could be correct, because they sound like they could be, right? They might be scientific sounding, using words that we used in class, but only one of them is correct. And you'll see that a lot, especially in the fitness nutrition industry. I'll give you an example. We usually don't have time to talk about it, at least I've found lately, but some of you guys might have seen these altitude training masks. Make you look like Bane from Batman, right? It's supposed to simulate altitude and all that sort of thing. And I remember looking into it. There's not a whole lot of data backing this up, by the way. But I read the manufacturer's website, and it sounded great. It was so scientific, a lot of physiology in there. It was just wrong physiology. So that's what these questions are for, and I just wanted to clarify that. So I want you to see that as a challenge for you to learn in this class, this semester, how you can weed through all the bullshit that's thrown at you to come up with the really good information that you're presented. Okay? Andres, I hope you remember the content of the questions, at least if you don't remember if they were tricky or not. Okay, so that's it for my polls for now. Let's look at the exam review. So here are your stats for the exam. It was an average of 87%. Like I said, that's about 4 or 5% higher than usual. So nice job on that. And if you look at the curve there, it's actually a nice bell curve. It's just shifted up towards the A's and B's. I'm completely happy with that. So nice job, guys. Told you, I'm happy if you guys all get 100%. But speaking of that, 16 students out of the class had 100% or above. 84 of you guys had A's. That 84 is a lot higher. I looked at my stats from last spring, and there were like 36 or 37 A's. So crazy. Make sure you guys aren't cheating or anything, because that does make me a little bit leery of what's going on there. So be careful with that, because the TAs are looking for those sort of things, and especially so with this high score. Now, I hope it's legit. I'm just saying, don't be cheating if you are thinking about doing that. I had a couple questions in email about how those adjustment points work, so I'm just going to clarify here. Here's an example. This is just ease of numbers. You scored a 30 out of 40 on the exam. You got a 75% right. Otter says, hey, 3 adjustment points out there because some of the questions were highly missed. Your score is now 33 out of 40. So 40 does not move to 43. And points there, and now you have 82.5%. And again, the reasoning for that is I don't give bonus. I don't have a curve. I don't do anything like that.
because of this. So basically, I look through the stats, and if I see a question that is highly missed, I even do it by the numbers too. If 60% or more of the class missed the question, that's how I do it. Then I give you that question back. If you got it right, great, you got the points for that question, and you also got the adjustment points on top of that. And that's how we have some people with 100% or greater, because they actually got those difficult questions right, and they get the bonus points that I gave them. So it's kind of like padding their grade for later if something bad happens, and I hope it doesn't. So that's how adjustment points work. If you still have questions, you can put them in the chat. I'll answer them later, or discussion forum. Okay, these polls are going to drive our discussion about what was missed on the exam. You'll see we're going to have 3 polls here. We're going to do them one at a time, and I'm going to discuss to help you understand maybe why it was confusing to you. So let me get my first one up here. This one's called fire alarm. And you should have got a poll. The fire alarm goes off. You guys might remember a similar question, right? The fire alarm goes off, and you quickly run out of the room. Which of the following systems are you predominantly using? Otherwise known as the phosphagen system, anaerobic glycolysis, aerobic glycolysis, or some other method that I don't have mentioned here. And you can select more than one, by the way, I believe. I meant it to be that way. Okay, about 3 more seconds. And do make sure you're voting. You guys know this. I'm not figuring in your polling into your attendance points, but if there is a question about your attendance, then I will go to the polling. So, okay, don't worry if you can't select. Just pick whatever one. Just keep that in mind. So do participate in the polls. This is good for everyone. And also, if there's a question about whether or not you're in class, then that's my secondary approach as I look at the polls. Okay, here we go. I'm going to end polling and share results. About 68% of you said ATP PCR, 24% said anaerobic glycolysis, 8% said aerobic glycolysis, and 1% said none of the above. It's actually still mixed. I was expecting this to be a little bit different, especially considering you couldn't select everything. But this is not the exact same question that you had on the exam. This one, the second part says, which of the following systems are you predominantly using? Which one are you predominantly using? And the correct answer is ATP PCR, because it's just available there, right? The ATP, the phosphocreatine is available to really fuel some very high intensity exercise for around 8 to 12 seconds. And that's what you're doing when you're running out of the building, right? Your goal is to get from the room you're in outside of the building, and that shouldn't take too long, right? I mean, we're assuming it's a normal size room in a normal size building or house. And so if you answer that in this question, you are correct. It's not anaerobic glycolysis. It's not aerobic glycolysis. Those can fuel much longer duration, especially in comparison to the 8 to 10 seconds, right? So those aren't predominantly fueling you here. They're slower. Remember all the steps that glycolysis is compared to ATP PCR. It's just 1 to 2 steps depending on how you look at it. But this wasn't the question I asked on the exam. The question I asked the question asked is, what systems were you using? Not the exact same words, but something like this. What systems are you using if this happens? And the answer is all of them. ATP PCR, anaerobic glycolysis, aerobic glycolysis. And in fact, your body's trying to use fats as well when a situation like this or any situation is going on. So you might be thinking, well, I thought the body's super complex and it's hard to understand how it works and all that. And you're right, it really is. But keep in mind that really, if you look down at the simplest form that you can, it's really a lot of switches, sensors. And in this particular case, the body doesn't, even though your brain knows, the body and all your cells does not know that that's a fire alarm going on, and that really you only need to get from here to slightly outside the building for safety. All it knows is that ATP is being depleted in those cells, right? ATP is going to go down really quickly. Your body senses that, and
And what the body does then is it turns on the systems that can provide you with more ATP. It doesn't automatically know, okay, well, this person's going to be only going for a short period in time, so we don't need to turn on fats and aerobic glycolysis, so we'll just turn on the phosphagen system. There's no conversation like that happening in the cells of your body. All they know is that ATP is being depleted, and they need to deplete them somehow. So then, why is the answer then? That predominantly ATP. 無理。いちごやん、しかも。Is that given duration, once it's all said and done, so once we have beginning to end, where you're outside the building, you're safe from the fire that's occurring. And if we go back and look to see what was able to provide you the best source for that, we would notice it's ATP. It doesn't mean the other ones weren't trying to help out. Now, if you would have continued running for a longer distance, depending on what that is, then if we look at the start and finish of that event, anaerobic glycolysis or aerobic glycolysis would be a source of energy for that. So I want you to keep that in mind. It's very, very important here that all of these energy systems are trying to provide the energy that you need, but each of them have their strengths and weaknesses with the rates and magnitudes of energy that they can provide. So one is going to predominate on the activity that you're using. Okay, so they're to help, but one will predominate. That's the main conclusion I want you guys get from this. Okay. Someone's asking a question on the points that I already explained, so I'm going to save that one for later. Okay, let me go here. I have another poll. It's creatine kinase here. This is question number 2 that you guys got a point back for. Okay, so I activated the poll. If you find a lot of ADP around and very little ATP, in other words, a high ADP to ATP ratio, which of the following is true? This is not a question that I suppose you could memorize the situations, but I don't. And I'm going to think about this the same way I hope you think about it. I have to think about it every single time just because that's how my brain works. But this can be answered if you think a little bit about the scenario with I Love Lucy that we talked about. So kind of think about what was going on there. We have a lot of ADP around and very little ATP. So in reality, think to yourself, what does that mean? Then, when you find out what that means, how can creatine phosphate help with bringing balance back to the system? So in this question, or the other question I asked on the exam too, there's a perturbation or something that disrupts the system that we're talking about. The body's going to want to return it to balance. So given this disruption, how are we going to return it to balance? I'm going to give you about 30 more seconds because this is a little bit more complex than the other ones. And then we'll discuss. This is still always hard every semester for students to get. Okay, 3 more seconds. 3. Try to get your vote in, guys. 2, and that's still gone up. Come on. And I'm gonna. And look, we're still split here. 49% said creatine converting to phosphocreatine. 40% say phosphocreatine converting to creatine, and a much smaller amount of people saying creatine monohydrate in those other 2 answers. Does anyone know why the creatine monohydrate ones? I'm just going to say both of those are incorrect, and it's because I have creatine monohydrate in there. What makes me using that make those answers wrong? I didn't talk about that. But it's different though. No clue. Supplements. Okay, I like that. It's not created in the body as well. That's right. Creatine monohydrate is an ingestible form, supplemental form, but it's also found naturally, especially in things like meats. So creatine supplementation with vegans or vegetarians is something often discussed, but you can supplement it as well
Remember, just like in the study we talked about on one of our first sessions. And so when you take creatine monohydrate, what you eventually get through the digestion process is good old regular creatine. But creatine monohydrate, and creatine phosphate are all structurally, chemical-wise, a little bit different. You can't, for instance, take phosphocreatine or creatine phosphate and ingest that. It doesn't digest into creatine. It doesn't work that way with our digestive system. It would be great if it did. It just doesn't. And that's why creatine monohydrate is a little bit more stable, meaning that it can get through the digestive system to where it needs to, so that it can be broken down, and we can now get that creatine into circulation and get it to the cells. It can boost the creatine levels. Therefore, then, we can store more creatine phosphate if the need arises. Okay, so that's a slight side discussion there, right? Creatine monohydrate makes those two answers incorrect. So if you answered that, you're not paying close enough attention to the words. And so my suggestion is when you see answers like that, where you see two of them, they're two and two, they're very similar, right? Except creatine monohydrate is in one, creatine is in the other. When you see differences like that, take note of them and ask yourself, what is different about those two situations? And that's going to allow you to slow down and hopefully eliminate the two that don't make sense. And now you've got the question down to two. And that's still difficult because half the class answered one way and half the class answered another way. So let's go back to chocolates, because chocolate has caffeine and Dom's staying away from caffeine. So we'll try to get her craving some caffeine. But in this particular instance, we have a lot of ADP around and very little ATP. Remember, ATP was a covered chocolate, right? So someone came in and ate all the chocolate. It wasn't me. But now we have empty wrappers all over the place. All right. And maybe we have some new chocolates that are coming around. We have some new chocolates that were left out. We need to make more because we want to have some in stock. This is our store, right? We want to have some covered chocolates ready to go. So ATP ready to go. So we need to make more ATP, right? We need to make more ATP. So if we come back to the situation, we have some chocolates around, we have some ADPs around. We need some wrappers to wrap the ADP. We need some phosphates. Where can we get phosphate from? We can get phosphate from phosphocreatine. We can take the phosphate from phosphocreatine. We can add it to the ADP, cover that chocolate, and now we're raising the ATP levels back up, either to restore balance or to keep whatever it is that's using the ATP, or keep that person eating chocolates, still eating more chocolates. So the answer here is phosphocreatine converting to creatine, because the ADPs that are still out there, there's a lot of ADPs around, are going to be snagging that phosphate off of it, making sure that the ATP comes up, ADP goes down, so that ADP-ATP ratio is more in balance. And that's what the body's sensing and what the body's trying to do. That's the simple part of it. It's just it's happening in the confusion of all these other thousands of processes that are occurring. Okay? So, I have a quick question. Yes, thank you. Stop anytime. Put it in the chat or raise your hand or speak up. Question. So when I read this question when I was taking the test, I was kind of confused on like what would be true on like what is actually 彼 happening 女 in the たちだ body った or ら what ま would た be true 今 on 編集 what してるから伝 would わっ like てね what would 面白いから happen if this was happening. I understood it the same way. So that's when I was like, if it was true in like what is happening in the body, then we would know that creatine is being converted to phosphate. But what would be true if we want to like make it equal in our body? Then it would be phosphocreatine converted to creatine. So that's what I was debating. I see. Okay, so you're thinking... Like what happened versus what do we want to happen? I see. Okay. よいしょ Well, that's it. Still doesn't work that way, right? Because it is doing this as it's happening. There is no reason if creatine can't convert to phosphocreatine, because where is it getting its phosphate from? ATP is not there, so where's the phosphate come from? That's true. Yes. No, I'm thinking out loud with you. This is great. I just want to make sure
if this makes sense now, that's great. But if it doesn't, and you're still like, yeah, but what about? Then definitely bring that up because I love it. I think the confusion is coming in because when you read the question, it's saying which of the following is true, not like, are we trying to figure out why the body has a high ratio of ADP to ATP? Or are we trying to figure out what the body needs to do to fix that ratio? I don't think that's really clear in the question. I think that's where the confusion's coming in. Okay, Alicia, you're speaking for the group here, but I still can't see a situation here, given what I've explained and how, what you're saying, if that's how you interpret it, that creatine will be converting to phosphocreatine. It's not going to happen in this situation. I thought that we were trying to keep our ATP levels low so that the body can detect when we're actually working out or when we need energy. Well, in this situation here, it says there's little ATP already. So if that's the case, then now none of these answers would be correct because we're in balance. Oh, okay, I see. Mm-hmm. Alicia, do you still have can you tell me, can you explain to me then? No, like I understood what you were asking. I got the question. So I'm just saying from like an outside perspective, I think it's, are we trying to figure out what happened to get the body to that high ratio? Or are we trying to figure out how to fix the high ratio? Yes, but my answer is that ratio won't become like that, even if creatine is converting to phosphocreatine. Creatine, that process will never happen to create low ATP. The only way ATP is going to get low is if you burn it for energy. Because okay, I see. For creatine to convert to phosphocreatine, it's doing that to reduce ATP levels if you have too much ATP around. Okay, so what's going to happen here? Let's do another scenario. And this is actually the one, this is different than the exam question actually. It's actually opposite from what I said in the exam question. In the exam question, there's a lot of ATP around. So here's what happens. So you're exercising, right? And ATP is constantly being burned, metabolized. So your body's still trying to pump ATP out there from the last question, all these different metabolic pathways. And then you all of a sudden stop exercise, but the body will be a little bit delayed because now ATP stores aren't being used, they aren't being burned, so now they're starting to accumulate. And now those sensors that are energy sensors in the body, and yes, we have those kind of sensors, are going, oh, wait a minute, now ATP is around. And you get to the point where ATP kind of overshoots itself for a little bit. And so we got to get that back down to its basal level. So those energy sensors are sensing just like a thermostat. If it's above or below that level, it's going to do something about it. So when it overshoots, then creatine is going to start snagging some of those phosphates off ATP to store for later as phosphocreatine. Some of this will happen too with the other aerobic processes as well when we're looking at the excess post-exercise oxygen consumption and that sort of thing too, where we're replenishing carbohydrate stores as well. So this is just replenishing the phosphagen system. When we start to want to get those ATP levels back down, that was the exam question. This is just the opposite of that. This is awesome. I love this. Are we feeling a little bit better? Someone put an equation in the chat. That's great. Yes, it's all about this reversible equation going back and forth about what's going to drive it one way or the other. So if we're having creatine converting to phosphocreatine, that's going to be most likely if you have it as like too much ATP then? That's right. Is that when you, okay, cool. Thank you. Yep, you got it. And so I can't remember if I state this in the module on the section, but it would be great if we could just store ATP as ATP, right? But because that storage method is not very dense, so ATP as ATP takes up kind of a lot of space. And so if we were to store that, our bodies, the size that they are, cannot manage holding all of that ATP around. That's another reason why we don't have that much ATP, and we have all these different methods of storing energy sources. Phosphocreatine is just one of those. So now we can store it in a much more compact way, and we can use it for later. And that's what we're trying to do. If there's a lot of ATP around, we're just trying to create those stores
for a later time, and that's how supplementation creatine monohydrate come in. We more creatine, we have a better ability for that system to store those phosphates for later. So, all right. I'm going to come back to any questions in the chat later because we have other things I want to touch on too, and I want to make sure we get to them. But I will go back and look at the chat later as well. Okay, here's the last one on exam, and then we're done with exam talking. Here goes the last poll. This one you should also select all possible if you can. But what fate is there for lactate in the bloodstream? Looks like I got one track mind. I got this one right, but I didn't get the other one right. So it's definitely on me and not Zoom this time. In my past classes, 想像力に全つるすば so 誰もつるすばする人がいないからうちがつるすばする hammer down because this one is very めっちゃ important. 文句言われてる、 As you 英語 guys で。 are answering and reading, どうしよ I think one of the most なんか文句言われたって confusing 言った topics 誰 on か the internet is how it's discussed is lactate. つるつる Which is why I spent a lot キグムさんつるマザーファカー。出た出たまさか出た出た of reducing lactate production and ドッキリメンツやドッキリメン clearing lactate and どこ行くよ。 talking about it. ツ動画でもいい All わ these よ negative consequences when in reality う it's ち基本的にマップ lactate 見 is ないか quite ら good and without it we wouldn't be able to do こうやって G 湧いてこないの the exercise. うん来る日と来ない日がある来るルームと来ないルームがある、うん、今日は今のところ今日はいない This question touches on でも、この人数だから割と来るんじゃん。 seconds. うんワンチャン来るかもしれない車乗りする？車取りいいよ見てる人がそもそも少ないからね今日いや、大丈夫や。トルちゃんこれ、うん多分大丈夫暴れまくれるぞ。 Well, you guys, 暴れろ暴れろ and we can still keep this going on in the discussion forum later. I know our class is way too short. おすごいめっちゃいいねするよみんなめっちゃいいねしよるすごいすごいすごいすごいすごいすごい世界おるな。いいねしてけいいねしてけみんないいねしてけ No doubt, just like on the exam, this question is about the same as my exam. どこへま On the exam. The どこ last で shuttle も。 is すごい上の方行きますか？じゃあ、クワガタとか。 type 1 skeletal muscle. Yes. Okay, you guys got that. Stored in the liver as glycogen through the Cori cycle. Most of you guys got that too. Some of you didn't, though. 俺降りるの遅かった。 I would say, if I were to guess which one most of you guys would get right, it む would しろ be それ that どこ one, ですか because the Cori cycle, I feel そ like れだ you ね。 guys have heard in the past. けど、クワガタ内に That happens for 皆 sure. さん、アブロックの方でもいいんじゃないです We've か known that 手 for 前の。 kind of 来てるわ、あいるかクワガタ。 concept that あ、 came ブロッ up ク行くか。 was being able to use it. I had one ブロックの skeletal 近くあるっすよね。桶狭間側に。うん、捉えてねえわ。 Northern California. やば、ここかぶり。 He's the lactate guy. えぐ And 回収いる？ 回収いる回収いるっていうかワンチャンワンチャン引かれる。 and then the one you guys missed on the exam 惹かれないとこに行く whether んだ or よ not it's used in the heart for producing ATP. 俺勝負してる。やばい、車乗り負けるかも。勝負すんのガチ負けたー。 I would like to. We don't have a lot. We don't have time. I gotta take some トルちゃん勝ったよ。 big muscles. 俺負けたっすよ。え、トルちゃん乗ってるんか？ Yeah, え、 muscle. 誰が早くね、こいつ。 Is it type 1? ごめんなさい、車乗り負けた。めっちゃいる。 Fast, slow. トルちゃん回収。 If you think about it, it is the model クワガタ1枚とどまってる。 type 1 muscle. Your heart サッカーめっちゃいる。 exhaustively, not だいぶ MK5 ですなんかね。 since it was created, やばいよ。はムさんそのように見えてない。 which is a long time. So, クワガタどうしようか。 ultra, 俺は武器なしだ ultra ぜ。 endurance event that we could ever imagine, 遠くに right? 行けばハクとかリトルとか行けばいいよ Non-stop. So super type ま 1 ず muscle. 通常だし Look at what the answer to that first one was converted through Papa. type 1 skeletal muscle. レディーポン終わった。 I could have said, ずっと俺ちゃん一回見てたのが、オッケー。画面が。東とか大剣流れるっすよ。 or I could have said used in the heart. いや、いいんちゃう。 Through a in the heart muscle. I could have said I could have reversed the way I said each of those, but they're saying the サ same. ッカーえぐいた。 What's going to happen is we need かわいそう energy. It's going to be continuing along in the citric acid cycle, producing the metabolic byproducts that give us ATP. ネギバイ ATP. So あ、 it's a 向こう readily ってね。 available source for ATP in the heart when
still working quite hard to help us with the heroic exercise that we've done. But if we don't need that, then it can also be converted to a storage form as well. 進化校とかいないっしょ。Make sure you don't ああ、進化校いなさげっすね。 best type 1 muscle that we could ever ask for. てかみんなレインを殺しに来ないのか。うん。いい人ばっかだから。俺ならいや、俺ほんとトールちゃんとポポで3人チームに組んで、レイン殺しに行く予定やったんやけど。おい。今授業中なんだから、そもそも荒野に集中できてないんだからやめて。レインが横にいたからさ、あれと思って。あ、一緒にやるの。え、ここ湧いてるんここになって思う。湧いてるっすよ、ここ。確かにそうなのですね。初めて見た。初めて見たの。これここから割と湧いてるっすよ、ここ。で、ここが湧いてる。湧いてないじゃん。湧いてんだよ。これセダン1と2。なんだよ。待って、おる。おる？おる、車止まってた。ガチか。多分おる。通りじゃなくて。ペイラースリーシュでどこだっけ？多分毎日使うやつも。違う気がする。マイトコンドリア、サイトプラズム。おった。レベル。レベル ?1 枚 ?1 枚っすね、多分。オッケー。トールちゃん負けないで。俺負けないっすよ。本当に俺と離れた時トールちゃん死ぬからな。いや、これ、こう見えて強いんすよ。やち1枚じゃないでも1枚じゃなかったら俺。間違えた？ここにずっといるん。いや、なんか見えなくなったんです。結構いっちゃったかな。ここからどっか逃げるんか。いや、でも逃げらん。青山街か。にしか逃げらん。怖すぎ。What happens then with the あ、 product? いるわ。Well, they're processed by citric acid and electron transport. レベルっすか？ Where does that happen? It happens in the mitochondria. どこ2階っすかSo 2階から降りたと。 it makes sense that well, we might as well process だってグレ投げるわ。 that stage あれ言ってね。 where we're going to be using the products. あれ入れたね。あーさん。You're going to like 青さん。青さんか。 let's say it's a bloodstream, which is what a lot of you guys actually on the quiz. If you break it up in the bloodstream and all these different parts, right? Now you got to deliver somehow. 青山街さ、負けるくね？俺、登っていいっすか？ Maybe rather challenging to do. So instead, we can keep it as the fatty acid in the bloodstream. If you look at the cytoplasm, that's better. The cytoplasm is at least within the cell where hopefully we're going to get energy out of it. But it's still, the mitochondria, if we look at the びっくりした。 I guess, びっくりした。心臓に悪い。 context of the cell. So there's a lot や of ったんか。 あ、いるわ、いるわ。あ、別来て they're る。 relatively far away. But if we can process it in the mitochondria, then once those products are produced, we can. やり合ってる。なんかやりやってね。 So long story short, the answer is ギャフギャフ。これゴースティングじゃん。わざわざ通パクる。 when we're transporting everything into the mitochondria, there's a minus 2 ATP, right? We have to use ATP to get that transported into the mitochondria. So that's kind of it's mitochondria that allows us to. おいおい、湧いてきたぞ、いっぱい。 It's a little bit straightforward on that one. So I think it's a little bit confusing all the different areas in the cell here. Okay, we're going to try something new on this little thing that we're going to try here. でも、 This was an いい area の that I want to make sure. 車あるけど。 What are some positive roles for 持ったんかな。 青や、青や。 you guys on your screen somewhere ナイス。 something that says view
ここまだいません。うわ、3回。結構近距離。あそこに3枚いるわ。その親の中に。OK。1回1枚。3回窓1枚と、2回1枚と、1回1枚。青さんって勝てなくないですか？グレ投げようとしてんね。かわいい。そうじゃん。微妙っすかね。うん、もう一個手前の丘使っていいんじゃない？3階にいる窓のやつ、バカ抜けると思う。だって橋向こうめっちゃ甘えてね。なんかいる。止まってくれない。1枚下降りてった。ああ、もうやりすぎ。But it's kind of middle of the road convenience. What else am I looking for here? Don't see it yet. Central nervous system. Okay, whoever did that, that's very good. I know the brain is part of that, but the central nervous system in general, that was very good. It's delicious. That's funny. That is true. I don't see it. So, remember when we were talking about hospital cryptokinase disease and McCardle's? There was something we talked about that doesn't happen. いるね。こういう YouTube の生配信のルームって1回100人ぐらい来たらもうずっと100人ぐらい来るの？いいよ。そんなことない。あ、そんなことないんだ。Oh, I see it. Okay. All right. There's a couple. All right. 抜かれてる。抜かれてるわ。Very, very good. That's good. 2枚おる。The one answer that actually, it's a lot to write on here, so I didn't see anyone do it. You guys said energy, but I think an answer on the exam that was a little confusing to people was something about it being the optimal energy source for low intensity exercise. And a lot of you guys marked that, and that's where some of this was wrong, is that carbohydrates is not really a great source of energy for low intensity usage, and in fact that creates a situation that's not good for people. いや、誰とじゃあ近距離モンスターっしょ。Inflexibility. いや、無理っすよ、これは。絶対だって。Environment in their body where they use carbohydrates for everything. 別か。別だから変わらない。Relaxing on the couch using carbohydrates. やつ2枚いるんすよね。あと2枚はいるね。That's not what we want. We want to be あの位置打たれたんじゃね？ energy sources that we 引い have. てもいいと思うけど。 Fats are relatively slow, but provide us a nice, readily available source of なんかおる。 energy. We want to use fats for low intensity exercise. Intensity really drives. やば、頑張った。おっと、あ、頑張った。Source of low intensity is fats. ナイス。 High intensity is carbohydrates. High intensity is carbohydrates because fats can't produce 来たね。 energy fast 超 enough 頑張った。for something high intensity. 逃げたい。 Carbohydrates. Okay, so that's the only thing I want to touch on there, and I wanted to see if annotate worked, and it did. Thank you guys very much. That looked great. Okay, let's see. I gotta clear that. So I'm not going to get to my research, and we have 5 minutes left, and I get so bummed. This class, you guys are awesome, and I have so much fun chatting with you guys. It's a really great discussion that I wasn't intending on. めちゃくちゃ不利。 We had happened, but we are running out of time. 無理。 And we only have a couple minutes left, and this was supposed to be our breakout room as well.
And this is a really important topic, so I'm trying to think on the fly here about what I want to do. I think this is very important for us to do, so I'm going to stop here. Actually, but この流れてる英語は何？ you guys have something to think about. テレビかなんかじゃないですか。 This figure あ、 is テレビ。 online, just like this. え、ど In う your なの content section, that's the link I posted at the beginning. And I think it's not 電話でも from し where て the んじゃん。 content was. It's for this. めっちゃ男の方ずっと話してるやん。先生、先生。 It's in the 授業中でしょ？ activities. 授業。あ、鍵なくなってる。 Change the wording. I know we're technically in class. え、なんで鍵もうないの？ But it's there. So 授 take a 業 look 中 at this. 何授業中っ Free て。 time. 授業中、 And その I まま。 want you, all I'm going to say is I want you to look at it and think about each もう終わ figure. るけど。 There's 1, 2, 3, and 4. あ、オンライン授業ってこと？うん。 Glycemic index, やば。 glycemic load. You guys saw some of this on that quiz, right? 一枚じゃね？ It was confusing, and I agree it's confusing. やば。 If you can walk で、こい yourself つから through キー奪っ these て、 and あの車 explain 切り what's 替 happening え with て、 glycemic index and glycemic こい load, つ、カス車なんだけ not ど、 only do you これ乗りた understand く those ない。初心ワンと変えれねえね。うん、初心はあ、あ、 on blood glucose and insulin, やったな、トールちゃん。 different やっちゃっ foods た。 and diets that you might be using for yourself, or your family, or athletes, or if you're in the clinic working with people with special considerations, 今何の授業を受け you'll てんの？ understand very, very well. And that's why I want to make sure 運動生理 everyone's 学 really ね。 clear on this. And that's why we don't have enough time. おー。英語の授業じゃないんだ。 I guess we're 俺 done も for 英語の today. 授業だと思う。 Go out and look at I'm able to do this first thing. 俺らからしたら英語の授業。 Break out lunch within the 間違いない。 first couple minutes. 間違いない。 And very noticeable if you're late at that point. It's like opening up the door and everyone looks around, but it's just me and yes. Okay, you guys, 上いるね。 as always, I'm going to stick around for a little while and answer any more questions that you might have, but you don't need to stay anymore at this point. And thanks for being here and participating. It was really, really good job today. 終わりしゃー終了？終了お疲れ様です。ありがとうございます。うわはぁ。いいね。今日の授業終わった気分はいいね。え、なんかめっちゃがいいね。うん。こっちもいるし。よいしょ。おうおう。醤油なんだよー。だって。やばい。お前が。やば。やばない。めっちゃ置いてくるやん。そっか、トールちゃんの方を映してるからさ。トールちゃんのめっちゃ置いてくるんや。やばい、こいつら。やば。トールちゃんの位置が丸見えすぎるんや。ゴリゴリやな。俺はやばい。弱すぎるな。そこの子、あ。いや、マジ運転しづらい。うわお。氷ここ。グランってなった。ああ、もう俺この車嫌い。あ、ガソリンある。お腹すいたー。今何時そっち。8時49分。朝の？朝の？朝。ああ。6時じゃあ今45分に起きた。 1限目が終わった感じ？こっちに何限目とかいう概念がないね。大学になると。そうなんだ。うん。ああ、受けたい授業だけ受けるやつか。そうそう、受けたい授業を受けたい時間に取るって感じ。じゃあ今日はそれだけなの？今日はこれと夜の7時からまた授業がある。へえ。さっさっさ。M4欲しい。
なんでムー死んでんの？めちゃくちゃ甘えた。わやってやんぜって思って言ったら撃たれた。アボカドフムスとか美味しそう。あー、もう、お腹空いてくるじゃない、このレシピいっぱい見てたら。ナス食べたいな。ナス苦手だな。マジ？ナス美味しいですよ。ナスの美味しさがわからん。ナス。なんか柔らかくてちょっと感触があんま好きじゃねえ。味も好きじゃねえけど。ナスのソース、なんかナスにソースつけて食べるの。味噌ソースとかうまそう。パン食べたい。パン食べたい。行こうかな。どうしよう。クランチラップ。美味しそう。何これ。豆腐、ササ。皆さん、これ行かない方がいいっすよね。そうだね。回復一回入れた方がいいんじゃない？でもドリンク持ってないの？ドリンクも止血もない。終わりだわ。本当しかない。ビーガンチキン買ってくる。ありだな。オリーブあるっけな。ビーガンチキンとオリーブ買って、レタス買って、トマト買って、パンに挟もうん、パンに挟むよ。ピタパンに挟むよ。ピタパン。ビーガンチーズ。うわ。楽しそう。どうしよっかな。豆腐も入れんのもあれだ。チキン、メモ。ちなみにこう。ピタレシピ。だねー。間違えた。う。じゃあ左から入れるんじゃない？左結構クリア。でも。僕なかったね。あれですよね。いるね。滝の方にもいるわ。ですよね。ビーガンチキンとトマト。ワンパイじゃねえ、滝からヘッド買うけど。レタス。もう無理じゃないこれ。いや、待って、これマジでザコシャかもしれん。ねえ、やばい。こいつ配信見てるやつじゃなくてよかったね。配信見てるやつなら突っ込んでくるよ。これ終わった。あいつ選手。これオープンカーだからめっちゃ当たりそうだもん。あ、やばい。逃げてくれた。オリーブだ、オリーブ。いい位置じゃん、そこ。アボカドランチとか作れっかな。アボカド。やらかした。ビーガンアボカドランチ。やばい。おー。どんまい。おい、何もしてらん。だから今日なんかした。ちゃんと何もしてない。2163。2163。星はでさこ。ビーガンアボカドドレッシング。
ビーガン、アボカド、BG おるよ。ひまわりちゃんのところがおる。アイムもいんの？ビーガン、アボカドランチドレッシング。レシピはなんだアボカド、アーモンドミルク、レモンジュース、オリーブオイル、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、パシリ、ディルあるかな？ディジャンマスタード、メープルシロップ、ハーブ、パセリ入れてまたパセリ入れるの？これうちめっちゃ作るけど。めっちゃいいよ。ブレンダーに入れなくても普通にやれるくない？これ。作れるくない？レモンがあるかどうかやな、家に。さあ、これでユーマ選手が Y 選手入れていく。さあ、アンチがね、Y 選手の角入れていく。M ユーマ選手。さあ、これで天然クランですかね、これ。すごいとこ取りに行きましたね。アンチ内か。アンチの方を取りに行った感じかな。だからそこには15番隊がいて、入ることができない。さあ、ここでアイムユナ選手とウサミニャンさん選手やられていく。さあ、これ残り、2チームの6枚生産。さあ、ここで18番隊の天然麦茶大王さんが詰めていく。そこで、夜なしさんかな？夜なしさんが打っていく。うまく車線を切っていく。さあ、ここで、グレオが投げられる。目の前にグレが置かれた。いやー、これは、秒数的にね、ギリ投げたら、完全入ってた位置やんな。怖いねー。グレポンポンしていかない。次ラストかな。さあ、これネクサス選手やられてくる。さあ、ここでヨルナシ選手、残りあと1人、1対4の状況。さあ、ここで、車を回してくる。さあ、1枚やってくったが、これはやられてしまう。天然グラン。流白と流白選手レンコン選手、ユーマくん選手、麦茶大選手の間。そして、8キルガードマン、ゆきおさん、ナイス。さあ、次ラストにいたします。2分開始にしましょう。31分開始にした、さっき。32分開始にしたつもりやったのに。2分。してくれかな？星は朝ご平行線で東京は愛せどまたなくなった。時代なくなるって何者愛レゲンセックスお腹すいたババンバンバンバンバンバラババババンくんくんさんくんくんさん翔先生汗かいのっくんさん来てくれたやったのーさんやーのーさんのーさんあるくんくんさん来いある来い痛がくん悲しいまあやっぱ定期的に選んだ人来んね人来ないねですって感じだね星はねさご平行線で東京は愛せど間違えたルームにめっちゃ送ってた昼間に送ってると思ったら自分のルームに送ってたいやー違ったこんばんはもちこさんこんばんはなくんさんこんばんは入ってくれてありがとうございますうち今日これで
ラストルームでみんな。髪の毛が口に入った。ラストルーム。よいしょ。こんばんは。故郷は愛せど。お腹すいた。買い物に行こう後で。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。星は入鎖後、平行線で。ライブでは初めて見させてもらいます。マジ？ありがとうございます。来ていただいて。故郷は愛せど何もない。ラストルームなのに人集まらないの悲しすぎ。違った。故郷は愛せど何もない利益いとこなさすぎてピエンピエンピエンピエンピエンEveryday I'm shuffling ちょっと待って MG グループおるちょっと待って MG グループ MG グループグループさんえぐ MG グループおるわえぐいいやーマジ ?MC グループ来やったよ。猛者すぎる。自分は猛者じゃないので。あ、ハムさん。アンチ迅速でいきます。皆さん準備はいいですか？うわ、MC グループやった。はじめましてです。MC グループさん。と、アンチ迅速にして、いきまーす。レッツラゴー。えいひゃMC グループ来やったよ。MC、みんなが知らない人用に、MG グループっていうのは、うちのクランが今出てる、森尾リーグっていうのがあるんだけど、その森尾リーグに出てるクランの一つが、MJ グループさんなんよ。エンジョイします。ハムさんいらっしゃい。ね。かわいい。そうなの？あ、そうなん。MJ グループ来たよ。前はさ、この前はさ、なんだっけ、グリフォン来てくれたんよ。グリフォン来てくれて、今度 MC グループまで来てしまった。ゴリラ軍は強い。強かった、ゴリラ軍。てれてってれてってん。あ、みんなこれラストルームね。L03 覚えてますか？僕です。誰ですか？
名前を教えてもらえます？おーい、おーい。J グループじゃう。今、じゃじゃん MG グループ MJ でグループってグル打った。ープどこだよ。絶対 MG グループの人やん。あ、お願いします。あ、お願いします。僕、キッズ黙れ。はい、ゴースティングします。名名前はポアタムです。もう。ポアタムって名前です。ゴースティングしせっます。かくラストルームなのに楽しくやろうよ。ポアタムって名前なのでゴースティングします。面いや、知らないです。ラストとか知らないです。ゴースティングします。白くない。面白くな、それ。間違いない。ポアタムです。ゴースティングします。どこいますか？って何回言うんだよな。ポアタムです。ゴースティングします。どこいますか？どこ行ってるんだ？どこ行くん？ちょっとどこ行ってるかわかんないんだけど大丈夫？みんなバラバラに降りたっていう話する。すんごい降り方したよ、うちら。大丈夫ですじゃないんだよな。故郷は愛せど何もない。You can six to ちょうだい。お腹すいたな。はぁ、YouTube 誰ってどういうこと？秒でやられたマジ？ボイスインはチームにしおるよ。なんかおった。しかも足音するんやけど。無理。バグったし。バグっとる。やばいやばい。めっちゃバグってる。めっちゃバグってる。ちょっと待って。めっちゃバグってる。お腹すいたーん。お腹すいたんじゃらん。誰こんなことしたの？ヘブンさん。てってって。一枚引いただけもう、いいでしょけんもう。マジで何もしたら。ヘブンさん、応援ありがとう、頑張る。いや、頑張るわ。あ、それ、うちに言ってる。うちコメント見てなかった。ごめん。頑張ります。ありがとうございます。ツイッターも日に日にフォロワー減ってくし、登録者も日に日に減ってくし、モチベがすんごい下がってるけど今。
ラストルームだよ。ラストルームでこれ一番楽しくね。まださ、まだ授業中だったらわかるよ。授業終わって一発目がこれって一番嫌なやつやん。全然楽しくねえ。これだからどんどんモチベ下がってくんだよ。まったくよ。お腹すいた。助けて、お腹すいた。えぐお届け物。ブガッティだって泣いた。マジでブガッティだって泣いた。ブガッティも泣いたってこと？おお、横転してる、横転してる。こんばんは。竹 TV さん、こんばんは。そっか、日本こんばんはの時間なんか。どういうこと？車違うのが良かったね。どういうこと？ブガッティが当たったってこと？ YouTuber いる。うちが配信しよる。何？みんな主催してる人とか見らんの？ルーム作ってる人とか。モチベがどんどん下がるですね。主催なんですかってこと？主催者さんなんですかってこと？だってもう、配信しよってさ、人来なくなったしさ、俺見た、マジで、うち絶対見るんだけど、誰が主催してるとか。てか大体、あ、この人知ってる人だっつって入ること多いわ。芝刈り機よりともちもまらフレンド。よかったよ。うちもいろいろフレンドおるで。ヘブンさん。嬉しい。よかったよ。頼朝さんはうち、絡んでもらえるから、ありがたい。トムマロさんとはまだつながりはなさそうだな。最近、本当に昨日やっとりょうさんとやれたから、りょうさんといっぱい絡んで、この前りょうさんのディスコに、ムカタンと無限さん来たから、来よるタイミングで、うちも入って、なんかどうにかなるかな？わかんねえな。無課金さんとか絶対絡みないもん、うち。絶対絡まんと思う。相当じゃなきゃ無理よな、無課金さんとか。じゃなかったら編集長とかなら、ワンチャンいけるかなぐらい。ゆうさんと、山椒さんともやってたな。山椒さん。ヘブンさん言ってることがよくわからん。ヘブンさんの言ってること。なんてフレンドだから。だね。マンチエグ。てれれてれてててて。すいません、冗談。もうそろチャンネル登録してくれる人が少なくなってくるから、うちは頑張って動画めっちゃ撮って動画ストックして、
あれしなきゃ。1ヶ月分さ、毎日投稿できるようにしたい。俺チャンネル登録してない。ヘブンさんはしろや。ヘブンさんミラティブはあれでしょ？フォローされてるやる。なんで YouTube 登録してない逆に。今右のバイクのとこいたよ。星はねさこへこせて東京は愛せとなあ、この前ドキュンさんにさ、10月楽しみにしといて言われたけど、まだ10月じゃないんか。そっか、まだ10月じゃないんか。29か。29今日。多分29よね。2163。2163、赤ニカニさんがやってる。あれ？チャトがやってんのか。チャトさんやってるのね。納得だわ。醤油なんだよー。SND あるね。クローバー。サークルアンチ縮小じゃ待っていく。ここどこ？何6か、ここ。エラ6か。エラ6だっけこれ。エラ6向こうやな。ここ何6だっけ？エラ6やな。エラ6と水恋やもんな。さあ、これ SND があと1枚、残り1枚となって13番隊が1枚やってくれたからダウンしていく。相打ちでしょうか。さあ、ここで3対1の状況 SND、龍賢さんかな。さあ、車をブンブンしていく。さあ、ここで車。車両で引かれていく。加賀選手、初選手。しゃっくりが。醤油飲んだよ選手。ミントジャム選手の間。そして醤油飲んだよ選手。5キロナイス。ということで、今日の配信終わりにしたいと思います。ではまた次回の配信で。Thank you. バイチャ。